time for the special interview of the day. As the COVID-19 situation here in our country has somewhat stabilized, calmed down, cultural and artistic performances in our city of Busan are slowly starting to start back up again. The Music Association of Busan recently held a concert for citizens back on the 17th. And this time is said to be a time of great comfort and healing for Busan citizens who have suffered greatly physically and mentally due to COVID-19. And it's said that this healing concert for Busan citizens will continue on in the future. So to talk about the concert as well as some other topics, we have invited the chairman of the Busan Music Association of Busan, Mr. Yu Young-uk. 오늘은 부산음악협회 유영욱 회장님 오늘 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까. 반갑습니다. Welcome to our show. It's a pleasure to have you. Thank you so much for coming. Let's have you first start off by introducing to our listeners your association. Once again, the Music Association of Busan. 자, 먼저 부산음악협회에 대해 소개 부탁드립니다. 예, 부산음악협회는 부산광역시 남구 대연동에 있는 부산예술회관에 자리를 잡고 있으며 부산지역 음악가들이 중심이 되어 구성된 협회입니다. 공식 명칭은 한국음악협회 부산지회이며 연주 및 창작활동 진흥, 국제적인 음악 교류, 음악 교육, 시민의 음악 수준 향상과 정서 순화, 음악가 상호 간의 연구 및 친목, 회보, 악보, 서적 출판 등을 목적으로 설립되었습니다. 부산 지역 음악가들이 가장 많이 소속된 단체로 음악 단체 가운데 가장 규모가 큽니다. 부산의 음악 활동과 역사를 비롯하여 다양한 영역의 부산 음악 역사에서 빼놓을 수 없는 중추로서의 역할을 담당해 오고 있습니다. I see. Well, thank you so much for that introduction. So he says the Music Association of Busan, located in the Busan Arts Center in Daeyeon-dong, is composed of musicians from our city. Now, their official name is the Busan branch of the Korean Music Association, and the organization was established for the purpose of promoting performances and creative activities, such as, international music exchange, music education, improvement of citizens' music, training and education, research, as well networking and friendship and cooperation among musicians, also publication of, bulletins, music, and other books related to it. They are the largest group of musicians in our city, as well as largest among music organization, and they have played a pivotal role when it comes to Busan's music history in various fields. He mentioned, events, activities, once again, culture and history of our city's music. They've promoted and a lot towards it. What about some of the main works or projects by the association? 네, 음악협회에서 하고 있는 주요 사업들은 어떤 것이 있는가 궁금합니다. 네, 음악협회는 사업으로서 피아노 그랜드 페스티벌, 부산 신인음악회, 신춘음악회, 대학 교향악 축제, 부산 실내악 축제, 부산 청소년 예술제, 가곡가 아래의 밤, 전국 학생 음악 경연대회 등이 있으며 네. 부산 작곡직가 한국음악협회 부산지회 해보도 출판하였으며 부산 음악상을 해마다 수여하고 있습니다. 네. 올해 2020년도 사업으로는 부산 시민을 위한 힐링 콘서트를 현재 진행 중이며 신인음악회 실내악 앙상블의 밤, 부산 청소년 예술제, 가곡가 아래의 밤, 창작 오케스트라의 밤, 오페라 갈락 콘서트, 예인예술제, 대학 합창제, 6대 광역시 기념음악회, 송년음악회, 그리고 전국 학생 음악 경연대회 등의 사업을 계획 중입니다. 하지만 안타깝게도 현재로서는 코로나19로 인해 하반기로 모든 행사를 연기하고 상황을 지켜보고 있습니다. I see. So the majority of the events or activities that the association carries out, he mentioned various concerts and various festivals, the Piano Grand Festival, Busan, various concerts in our city. He mentioned symphony concerts, even at the university level, chamber music festivals, youth art festivals, song and aria nights, national student music contests. Also, he mentioned the Busan Composer and Korean Music Association, Busan branch, has also been publishing works as well as hosting the Busan Music Awards annually. Now, this year, in the year 2020, things to look forward to from the association. He mentioned healing concerts for Busan citizens. They're currently underway. He also mentioned other projects, new concerts, chamber music ensemble nights, Busan Youth Arts Festival. He also mentioned the song and aria nights, creative orchestra nights, opera
gala concerts, various choir concerts. He also mentioned year-end concerts and national music competitions. These are all planned, and hopefully he says they'll be able to pull it off smoothly. Now, moving on, with COVID-19 really bringing a lot of hardships and difficulties for the whole nation, as I mentioned in the opening, the Music Association of Busan conducted a survey when it comes to just the musicians and how much they suffered due to the COVID-19 situation. Could you tell us the results of the survey that your association carried out? 네, 코로나19로 전 국민이 힘들어하는 가운데 부산음악협회에서는 음악인을 대상으로 코로나19 피해에 대한 설문조사를 실시하셨는데요. 어떤 결과가 나오는지 궁금합니다. 예, 음악협회 소속 음악인 650명을 대상으로 모바일로 설문조사를 실시하였습니다. 조사 결과 부산에서 예술활동을 하는 음악인의 90% 이상이 코로나19 확산으로 큰 피해를 본 것으로 나타났습니다. 네. 지역신문에 이 내용이 보도되었는데요. 담당 기자님께서도 이렇게까지 참담할 줄은 몰랐다라며 깜짝 놀라셨습니다. I see. So the association conduct a mobile survey of 650 musicians, part of the association. Now, according to the survey, more than 90% of the musicians who basically, carry out performing activities, art activities in Busan, they suffered greatly due to COVID-19. And this was reported in the local newspaper, and even the reporter that reported on this was very surprised of just how much of a terrible time and situation musicians and artists of our city are going through. Now, especially people in the field of music, I'm sure this time was a rather difficult time, sometimes even more difficult from the average person because of when it comes to music, there needs to be a direct line of communication, direct contact with audiences. Could you tell our listeners a bit about this? 네, 특히 음악 분야는 접촉이 필요하기 때문에 더 피해가 많을 것 같은데요. 어떻습니까? 맞습니다. 무엇보다도 공연예술이란 특성상 사회적 거리두기가 필수가 되면서 대중이 운집하는 공연을 할 수 없고 학생을 상대로 하는 강의 활동도 어려웠습니다. 구체적인 피해 유형으로는 공연 취소 또는 연기가 41%로 가장 많았습니다. 학교나 학원 휴업으로 인한 강사비 지급의 지연 또는 무지급 36.1%, 학원 경영의 어려움 16.7%, 기타 개인 레슨 중지 등 순이었습니다. 생계 곤란을 호소하는 음악인이 대부분이었습니다. 저희 음악협회 또한 상당히 어려운 상황입니다. 당장 임대료와 직원 월급도 못 줄 정도라 임원진이 낸 긴급 자금으로 간신히 운영하는 실정입니다. I see. So he says mostly because of COVID-19 and social distancing, they weren't able to put on performances for the public or even carry out lectures, with students. These are all things have become very difficult because of COVID-19 and social distancing. He mentioned the most specific types of damage that artists and musicians kind of experience was revocation or postponement. He mentioned 41%, followed by delayed or unpaid when it comes to their tuition from schools, or because of school closure, they weren't able to get fees, lecture fees that they usually get. Also, difficulty in school management accounted for a big portion of the damages that these artists received. Now, most of the musicians, basically, they've been complaining that they can't carry out a proper livelihood because of the COVID-19 situation. So the Music Association, he says, is in a difficult situation because, once again, it operates with the dues of members. So he says because there's not enough to give towards rent and employee salary right now, they said they are operating on emergency funds, paid for by the executives. Of course, I'm sure they've been getting support from the city as well. Now, fortunately, the COVID-19 situation is now somewhat stable, so much so that cultural and artistic performances in our city of Busan are now slowly starting back up again. And the Music Association, in regards to this, held a concert recently for citizens on the 17th. Could you tell us a bit about this performance? 네, 부산음악협회에서 지난 17일 시민들을 위한 콘서트를 열었다는데요. 어떤 공연인지 궁금합니다. 네, 코로나 사태로 문화적 갈증이 심한 부산 시민들을 위하여 음악협회는 예술인으로서의 사회적 책무를 다하기 위하여 화이트 코로나를 위한 공연을 고민해왔습니다. 이에 음악협회는 사회적 거리를 유지할 수 있으면서도 시민들에게 온라인상의 공연이 아닌 연주의 감동을 현장에서 눈앞에서
직접 느끼고 공감하면서 즐길 수 있는 공연으로 찾아가는 힐링 콘서트를 기획하였습니다. 네. 지난 17일 일요일 부산예술회관 야외에서 개최된 공연에는 김병기, 윤재웅, 황성훈, 김장미 피아니스트, 조혜운 바이올리니스트, 양승엽, 왕기현 성악가, 박지현 댄서, 그리고 김현준 마술사 등이 출연하였습니다. 네. 프로그램은 힐링이라는 공연 타이틀에 맞게 편안하게 즐기면서 심적 행복을 통해서 힘을 얻을 수 있는 작품들로 구성했습니다. 여러 지역 기업에서 후원해준 덕분에 가능했던 이번 힐링 콘서트는 후원금이 소진될 때까지 부산 시내 곳곳에서 진행해 나갈 예정이며 후원금이 계속해서 모여진다면 더욱더 많은 공연을 부산 시민들을 위하여 진행할 예정입니다. 5월 30일 토요일 오후 5시에는 영화의 전당에서 예정되어 있는데요. 많은 분들이 오셔서 즐기시면 좋겠습니다. 네. 여건이 허락되는 대로 코로나와의 전쟁 최일선에서 고군분투하며 싸우고 계시는 의료진들이 근무하는 관련 의료기관 또한 찾을 예정입니다. 네. 우선적으로 부산의료원의 의료진과 입원 환자들을 위한 공연을 희망하고 있습니다. 병원 건물의 야외에서 건물 방향으로 공연을 진행한다면 의료진과 환자분들이 병원 내에서 각자의 위치에서 안전하고 편안하게 공연을 감상하실 수 있을 겁니다. I see. So for citizens out there who've had this cultural thirst for the past couple of months because of COVID-19, the Music Association, they want to, put on a concert or an event that really brings about healing for the citizens of Busan and, concert goers. So the Music Association planned a healing concert that, of course, allows citizens to come and enjoy culture, enjoy music once again, all the while maintaining social distancing. I'm sure they have had like a 2-meter distance between concert attendees. So all the while they were able to enjoy the concert in person, at the concert hall, rather than just, getting the feel for it through online performances. So on the 17th, he mentioned a number of artists, singers, basically pianists, violinists, and even a magician that came by and put on a show for people. The program consisted of works that can be enjoyed comfortably, of course, because that's the whole theme of their concert that they put on, healing and gaining strength, basically being happy. So this healing concert was possible thanks to the sponsorship of various local companies, he says, and hopefully they'll be able to carry out other various performances in Busan with the donations coming in. With donations continue to come in, he says, more performances will be held for citizens. He mentioned the next one scheduled at the Busan Cinema Center on the 30th. And as soon as conditions are allowed, he says, he hopes to put on a concert for all the medical staff out there that have been really on the front lines of COVID-19, making sure the citizens' livelihoods and healths are in check. So he wants to put on a concert for them. He wants to, once again, all the while putting on these performances, make it a safe place. And hopefully, patients will be able to come as well. But if not, hopefully they'll be able to have other opportunities for them to enjoy later on. Then with this recent performance, what's been the response of the audiences? Because it's been so long since they've been to a concert for most of them. 네, 오랫동안 공연이나 문화에 목말랐던 터라 반응이 좋았을 것 같은데요. 어떤지 궁금합니다. 공연 당시 반응 정말 뜨거웠습니다. 네. 행사를 준비한 사람으로서 큰 보람과 가치를 느낄 수 있었습니다. 야외 공연인 탓에 공연 2주 전 공연 날짜와 장소가 확정이 된 이후로 매일매일 공연 당일 비가 오나 안 오나 일기예보를 들여다보면서 마음이 조마조마했습니다. 공연 당일 체중계 무게를 재어보니 3kg 정도 빠져 있더라고요. 네. 그런데 정말 기적적으로 공연 당일에는 공연하기에 좋은 날씨여서 대단히 기쁘고 감사하게 생각했습니다. 야외 공연인 탓에 다소 불편한 점이 많고 2시간 넘게 진행된 긴 공연임에도 불구하고 감사하게도 많은 분들이 끝까지 함께 공감하면서 즐긴 공연이었습니다. 콘서트 홀 안에 전문 연주 무대가 아님에도 불구하고 출연진 한 분 한 분 모두 열정적인 공연을 해주셔서 공연 내내 관객들의 감탄사와 큰 박수가 절로 쏟아져 나온 공연이었습니다.
돗자리를 깔고 가족 단위로 관람을 오신 관객들의 모습도 너무나 평화스럽고 행복해 보였으며 특히 공연장 인근을 지나가시다 잠시 걸음을 멈추고 보시는 행인들의 표정, 움직이는 버스 속에서 신기한 듯 바라보는 승객들의 눈빛, 그리고 잠시 차를 도로변에 정차하신 후 감상하시다 떠나는 운전자의 모습들을 보면서 늘 보던 일상의 풍경이 음악으로 인해 이렇게 다르게 보이구나 라는 생각이 드는 정말 마법 같은 체험을 하였습니다. 네. 그리고 이것이 예술의 힘이고 시간과 공간의 필터를 이겨낸 클래식의 힘이구나 라고 다시 한번 느꼈습니다. 제2회, 제3회로 이어질 힐링 콘서트도 무척 기대가 되었습니다. 한편 공연 당일 코로나19 관련 모금함도 설치를 하여서 모금을 하였는데요. 앞으로 진행될 힐링 콘서트를 통해서 모여지는 기부금은 힐링 콘서트가 끝나는 대로 부산시 코로나19 담당 부서에 기부를 할 계획입니다. I see. Well, thank you so much for that. So he says overall they've been getting really great responses from the performance. But as a person, who prepared for this event, he felt really rewarded and he felt just a lot of value coming out of an event like this. So he says, once the date and place of the performance was confirmed for 2 weeks, he was very nervous. Every day he would check the weather forecast to make sure that the day was going to be okay to put on a show. He mentioned on the day of the performance, he lost 3 kilograms because of just the amount of worry and stress that I'm sure came about preparing for an event like this. But he was very happy and very grateful that, the weather was good for the day of the performance. And he says it was a concert that a lot of people seemed to enjoy, all the while. It only lasted 2 hours, but, during those 2 hours, he mentioned a lot of people seemed very happy. Also, he mentioned even though it wasn't a professional performance, it wasn't a professional stage. I'm sure they performed on a lot better stages. He mentioned the performers, they put on the best show that they can for audiences, and just the audiences overall, just happiness with the show and their big applause throughout the performances. This really, kept them going. He mentioned their families in the audiences that, came to just kind of sit on the ground with their mats kind of sprawled out there. They seemed so peaceful and happy, he says. And just the scenery and overall, just faces of the people that were at the concert, even people that were kind of passing by, he really felt that, wow, this is the power of art. This is the power of just the music that could kind of transcend time and space. And so once again, it's a healing concert, and he hopes that they'll be able to put on a couple more times, maybe make it a fundraiser for the COVID-19 situation, and donations are being collected for future healing concerts as well. Moving on, listeners, I also want to touch a bit on this with our special guest. Earlier this year, Shilla University decided to abolish their music department because of a decrease in number of students. And because of this, a protest petition had been started here in our city. I wonder if our special guest has some thoughts about this. 네, 올해 초 신라대에서는 학생 수 감소를 이유로 음악학과를 폐지하기로 결정했는데요. 이에 대해 부산의 음악단체들은 반대 성명을 내었다고 하는데 결과는 어떻게 됐는지 궁금합니다. 네, 결과부터 말씀드리자면 신라대학교 측에서는 음악학과를 폐과하려던 방침을 철회했습니다. 지난 3월 신라대에서 음악학과를 없앤다는 소식을 듣고 부산음악협회를 비롯해 음악 관련 단체, 원로 음악인들이 신라대 음악학과 폐지에 반대하는 긴급 성명서를 냈습니다. 더불어 서울의 한국음악협회를 비롯한 수많은 음악단체들에서도 성명서를 내고 지원 사격을 해주었고요. 이후 언론을 통해서 이 문제를 공론화시켰으며 폐과 반대 집회를 개최하였고 폐과 반대 현수막 투쟁, 차량 스티커 투쟁, 교육 관련 국회의원 면담 등등의 활동을 했습니다. 이런 노력의 결과로 다행스럽게도 신라대 음악학과는 유지로 결정되었습니다. 현재 부산음악협회의 회원 대부분이 부산지역 대학교의 음악학과 출신이거나 음악학과에서 근무를 하고 있다는 점을 고려하면 순수 음악의 전문성과 인재를 육성하는 대학의 역할은 매우 큽니다. 대학에서 순수 음악 관련 학과가 사라진다는 것은 부산의 순수 음악의 존재 자체가 위협을 받는 것입니다. I see.
So on the topic of Shilla University abolishing the music department, he mentioned that, people, basically musicians and people related to any music organization, they've issued emergency statements against the abolishment of the Department of Music at Shilla University. He also mentioned the Korean Music Association and various branches across the country have issued statements and shown their support for musicians and the department. He mentioned a lot of people, they've been kind of holding rallies, not like big ones, people gathering, but he mentioned cars, basically stickers on cars saying, they're against the abolishment of Music University, interviews with lawmakers on education, music education, and whatnot. He mentioned, fortunately, the music department at Shilla University was decided to basically maintain the department. And, considering that most members of the Music Association of Busan, they're from other music departments of various schools, and they play a very important role when it comes to promoting and educating on music. So the disappearance of music departments in universities is indeed a threat to the existence of music, not only in Busan, but across the country, he says. Now, as we start to wrap up our interview with you, could you maybe share with our listeners future plans for you and your association, as well as a chairman of the association, what you look forward to? 네, 앞으로 회장님의 개인적인 계획과 목표, 음악협회 회장으로서의 계획과 목표는 무엇인지 궁금합니다. 막상 회장직을 맡고 보니 해야 할 업무와 책임감에 있어서 막중한 무게감을 느꼈습니다. 현재 가장 중요한 목표로 삼는 것은 협회의 정체성을 시대의 흐름과 주위의 환경에 맞게끔 다시금 확립하고 협회의 사업 방향을 정체성에 맞춰서 수정하는 것입니다. 개인적으로 약은 약사에게, 진료는 의사에게라는 문구를 좋아합니다. 개인이든 단체든 고유의 역할이 있고 핵심적인 역량이 있어서 각자에게 잘 맞는 업무를 수행할 때 최고의 결과를 가져온다라는 의미인데요. 부산음악협회는 협회 자체의 역량과 가지고 있는 장점에 비해 부산광역시 안에서의 역할을 제대로 인정받지 못하고 있는 현실입니다. 대외적으로 사회적 가치를 실현하는 활동을 더욱더 많이 하고 선배 예술가로서의 책임을 다할 수 있도록 하겠습니다. 예를 들자면 현재 진행 중인 힐링 콘서트라든지 부산 청년 오케스트라 사업 등이 있겠습니다. 부산 청년 오케스트라 사업은 부산지역 음악학과를 졸업한 관현악 전공 학생들에게 연주의 기회와 오케스트라 활동 경험을 통해 전공 역량을 키우며 대학 내에서는 음악학과 취업률 상승에 이바지하고자 준비 중인 사업입니다. 시기적으로 급한 목표는 코로나19 사태를 슬기롭게 잘 이겨내고 협회가 지속 발전 가능하도록 전술을 잘 세워나가는 것입니다. I see. So in terms of his future plans, he says when he took over as president, he felt a great weight of basically work and responsibility that he has to do. So obviously that is on his mind a lot. The most important goal, he says right now, is to reestablish the identity of the association to fit the flow of the times right now and the surrounding environment, as well to set a business direction of the association according to its identity. He mentioned that individuals or organizations, when they have their own roles and core competencies, they give the best results in the work that they do when they perform their tasks well. The Music Association is not playing a role in our city compared to the competence and the advantages of the association. Basically with all the great talent that they have, they're not able to put out their best work due to their situation. So he mentioned that they're going to carry out more activities and, of course, at the same time realize social values externally and fulfill their responsibilities as artists of our city. He mentioned the healing concerts, the other ones that they're going to put on, as well as the Busan Youth Orchestra project. This is kind of on their top of their lists when it comes to goals for this year. He mentioned that the project aims to contribute to the increase of employment rates of music departments in universities in our city by raising a lot of talent through the education that they promote. Also, the urgent goal is to, once again, overcome COVID-19 wisely for all the artists and musicians out there and to set up any measures or tactics so that the association can continue to further develop. And finally, do you have any last words for our listeners? 네, 마지막으로 부산 시민들에게 전하고 싶은 말씀이 있다면요? 예, 부산시에는
세계적인 경쟁력을 가진 우수한 연주자들과 단체들이 많이 활동을 하고 있습니다. 또한 세계적인 수준의 공연 환경 또한 준비되어 있습니다. 부산 시민들이 관객으로서 클래식 공연장을 더욱더 편안한 마음으로 쉽게 그리고 자주 찾으실 수 있도록 부산음악협회가 주도해서 더욱더 노력을 하겠습니다. 아무리 현실적 여건과 능력이 열악하더라도 미래를 예측하는 최선의 방법은 미래를 창조하는 것이다 라는 철학적 문구처럼 멈추지 않고 도전을 한다면 부산시는 바다, 영화, 야구뿐만 아니라 순수 음악으로도 유명한 예향의 부산이 될 것이며 도시의 브랜드 가치는 더욱더 높아질 것입니다. 행복한 부산을 위해 노력하는 부산광역시 음악협회가 되도록 열정적으로 일하겠습니다. 부산 시민 여러분들의 따뜻한 관심과 뜨거운 응원을 부탁드립니다. 감사합니다. So his last words, he says, Busan has a lot of outstanding talents and performers, as well as organizations with global competitiveness. He says there are also world-class performance environment here in our city. So the Music Association, they're going to be leading in the effort to make it easier for citizens to kind of get closer to music, at concert halls and at concerts, just around the various places in our city, to make it more comfortable for audiences and citizens. He knows that Busan has indeed a lot to offer when it comes to, our geographical features, the sea. We have the cinema center here. We're the city of baseball. But he also wants to create a huge music environment here in our city as well, make our city of Busan known for its music. So he's going to work very hard to to lead an association that creates for a happy environment for Busan citizens, and he asks for your warm interest and warm support for Busan from, of course, the citizens. Once again, listeners, our special guest of the day, Chairman of the Music Association of Busan, Mr. Yu Young-uk. Thank you so much for taking the time to come out and speak with us. 네, 회장님 오늘 너무 감사했습니다. 예, 감사합니다. Time to close up shop for the day. Thank you so much to all of our listeners and to our special guest as well. I'm going to leave you with our last track. This one's by Half Alive, titled Maybe. Folks, I'll see you back here tomorrow.